What's up, people? Welcome to another episode of Boss Up with Dr. Wambui Gishigi. If it's your first time in our show, please don't forget to subscribe. Do not forget to share. Do not forget to like this video. And today we are doing an interview with a cleaning company, and we have the owner here with me, and we are going to start. And I hope you enjoy this episode, and please don't forget to like and share this video. And habari yako? It is very nice to have you today. Sijui tuongee Kiswahili, Kizungu ama tu mix? Yote iko sawa. Haya, tuambie jina lako. Mimi naitwa Nicholas Mugendi Kireka. Wengine wananijua na kama Kireka. Okay. Yeah. Tuambie kampuni yako inaitwaje? Naitwa Dualitech Cleaning Services ama Dually Cleaners. Dually Cleaners. Ulianza mwaka gani? Kazi tulianza 2018. 2018? Yeah, branch ya kwanza tulikuwa na Nairobi, lakini tuko na ingine Mombasa na Nakuru. Na ni kazi gani, as much as tunasema ni cleaning ya aina gani mnafanya hapa na pale? Tulianza kuosha viti, that is couches, dining chairs, but tuka-expand sasa tunaoshanga mattress, general cleaning za nyumba, choo tunaosha, magari pia, maofisi, but tumeventure sana kwa residential, yeah, for now. Na hii idea ilitoka wapi? Idea naweza kuambia, unajua in life lazima you have to work to undergo yenye umetarget. As per me, nimefanya college, nikamaliza, nikatafuta jobs. Hakuna job in this market these days, so I have to come with that idea. Nadhani utaenda huko employed? Nimekuwa employed like 2 years. Yeah. Industrial. Nimefanya electrical engineering. Nikafanya kuanzia 2014 industrial area. Yes. And 2016 alafu nikatoka kwa kampuni, kuna nyingine ikapewa job. And 2018 ndio sasa nikatoka nikaanza cleaning, of which kuanza mara moja, nilifanya hustling zingine kando ndio nianza na cleaning. Tuambie hiyo process ilikuwaje? Kuna hustle biashara tu gani? Kwanza nilianza kuuza mchele. Hii hustling sasa nilikuwa nafanya part time. Nikiwa kwa hiyo kazi, jioni nakuja nauza mchele. Alafu ikafika pale hiyo job nikatoka huko, nikakuwa full time kwa kuuza hii pishori sasa. Kuuza pishori. Yani not in packaging. Ni kupima tu, ni ile hustling sasa, hakuna option nyingine kwa life. Ukaamua sasa utafute mbinu ya kulisha familia. I had a small family that time. Okay. So nikahaso kuuza cabbage. Pia nilianza kuuza cabbage baada after hiyo sasa pishori. Lakini ikafika pale nikaona target yangu kwa market si wengi wanakulanga pishori, ama ukaona lazima ni broaden sasa, at least nikuwe sitaishi kutegemea pishori. Ndio nikaangalia Nairobi nikaona like 98 ama 200% kitu yenye inakuanga sana ni cleaning. Of cleaning sasa, ukienda kama ni kwa nyumba utapata kuna carpet, kuna viti pia, ama kuna mattress. Sasa nikaona sababu tukitarget kiti na carpet for now, ndio tuone how the market is. That time I was alone. Nikaanzia hivyo tu picking, unaenda tu na hire machine. Sikuwa na pesa kununua machine by the way. Kuna mtu alinitundisha kwa friend wake, nikahire machine. Hire machine unaenda kufanya kazi moja, tuseme once in a month ama twice, unapata kama 2. Ikaendelea kugrow pole tu, unaanza kupata kazi inaendelea pole ikigrow. And customer walianza kutuamini sasa, nikaongeza mtu mwingine, tukaanza kufanya kwa wawili sasa. Company ilianza kushika kuanzia 2019, let's say 2019 ndio ilianza ku-expand. Na ulikuwa umeona mtu mwingine akifanya hii biashara ama ilitoka tu just your own idea? No, through social media, through YouTube. Unaangalia tu ni venye unakaa, ukiangalia YouTube nikaona kuna kampuni ikiwa na hata saa hii na ifollow ni ya Philippines. Si Kenya, ni Philippines. Nikaona wanafanya hiyo, niliziona si kama ilikuwa ameweka hand online, nikaiona venye wanafanya cleaning, ndio hiyo ndio niingilia, nikaona unaweza fanya hata cleaning. Na hizo machines zenye ulikuwa na haya na like how much? Machines gani? Machine for that time tulikuwa tunaosha viti pekee, ni vacuum cleaner. Vacuum cleaner unaweza pata na 500 ama 1000 per day.
ya pande. Si per service pande. Which sasa kama niko na kazi moja ni per service on my side. Yeah. Ipo una haya kama 500 ama 1000 depending. Yeah. Na kupata clients ama ulikuwa unaenda ukiambia your friends ama anyone? Sasa uko na kazi ya ku clean viti ama? No, kazi ya kwanza nilifanya tusema nilienda nikafanyia my hand. Ndio nilifanya kazi yake ya kuosha gari yako. Akaniambia wewe anza na gari yangu. Ikiharibika ni ya unajua sasa huyo unajaribu kubuild trust na wewe build na mtu akujui. Maana akaniambia sasa wewe jaribu na yangu ikiharibika haina shinda, unajaribu kujisimamisha. Tukaosha hiyo ya kwanza viti za gari sasa. Viti za gari sasa hiyo time. Sasa nilikuwa naosha couches lakini aliniambia osha gari yangu. Sasa tukaosha gari ikakuwa safi. Akatulipa kawaida tu, ni ile motivation, hata kusema motivation. Ndio nikaona iko sawa. Ndio nikaanza kuendelea kuhaya tu machines sasa. Mwisho ndio nilikuja nikanunua yangu. Sasa hiyo ndio 2019 hadi 2019 yeah, ndio nilinunua machine yangu ya kwanza vacuum. Tulienda kufanya kazi Loitoktok. Clean viti. Yeah, nilitoa kazi tu. Unajua life ikiwa ngumu lazima uhustle. That is very true. Sasa nikaenda Loitoktok kufanya kazi ya 15,000 huko. Ndio nikakuja sasa tukanunua machine. Tununua second hand ya 5,000. Oh, unaweza pata 5,000 in the market. Ina depend machine, there are different types of machines. Okay. Lakini hiyo tulipata itutusaidia, lakini bado unajua market wise haikuwa presentable. Unajua ikiwa cheaper bado unajua venye iko sasa. Yeah. Cheap is expensive. Obvious. Sasa hiyo ndio tulikuwa nafanya nayo, tukaendelea ndio. Ilitusaidia like 4 to 5 months ndio kakuja nikanunua ingine. Sasa at least inatusaba vizuri sasa. Mpya sasa? Si mpya bado. Mpya huwezi fikia bado ukiwa unaanza. Yeah. Ni second hand but brand nyingine tofauti lakini iko sawa. Na ilikuwa mzuri hiyo. Ndio ilifanya zikakuja zingine. Hiyo ndio ilianza. Na sana customers ulikuwa unapata from referrals ama bado unaenda door to door ukitafuta? Za kwanza ni from friends. Friends wanakuja wananipea kazi, alafu nikafungua social media. Social media inasaidia sana. Sasa nikapost huko. Unajua friends akinipea kazi yake na post. Sasa nikipost naenda hata mimi najioshea kiti yangu kwa nyumba na post pia. Unajua watu wanaanza kuona unafanya kazi. Sasa ndio wakaanza kuja mmoja, unajua ni kama kujaribu waone kama utafanya venye ulikuwa una post. Sasa nikaendelea bado tulikuwa tunajiamini, tukafanya kazi, ndio sasa ikakuwa referral, social media hiyo sasa. Hiyo ndio inasaidia sasa. Kaendelea tu hivyo pole pole. Yeah, from 2020. But 2020 ndio kazi ilikuwa tuseme corona ilipoingia. Kuna wengine walikuwa affected na corona lakini on my side siombi ikuje tena lakini ilinisaidia on my side, ilinisaidia. Hapo ndio ni anzia sasa kampuni ikakuwa mzuri kabisa. Sababu watu walipoenda manyumbani wote unajua kuna mwenye akagi kwa nyumba yake kila wakati. Aliona kiti iko na vumbi. Ndio anakaa wiki moja akaona hii kiti ni chafu. Hapo ndio mimi nianza kupata kazi. Hiyo wakati wa corona watu wakikosa kazi ndio Mungu akanifungulia naye njia sasa. Kazi zikaanzia hapo. Unajua kitu moja nimenotice, I have interviewed a lot of people wamekuwa wakisema corona came to help them. Imeboost biashara zao ama even ndio walipata idea ya kuanza biashara. So pia iko the same. Tunasema mimi ilinisaidia sana. Hapo ndio ilianzia kazi yangu kabisa. Hadi sasa imefika hapo sasa nikaweza kuajiri watu pale tumefikia. Niko na watu 15 that is. Permanent employee? Yeah, pay them monthly. Oh, amazing. Yeah, nawalipa monthly. Kuanzia sasa corona ipoanza hadi saa hii nikaenda nikigrow sasa. Hadi hapa saa hii. Na nimesikia ukisema uko na branches Nairobi, Nakuru. Ulizifunguaje sasa? I mean kama sasa I know you situated in Nairobi. Yeah. Ulizifunguaje hizo branches from there? From Nairobi, unajua si watu Nairobi pekee watu wanataka kuoshewa viti. Na ukisema sasa utoke kama hapo uende Mombasa uoshe watu viti urudi Nairobi, kesho utamanishi. Kweli. Sasa tunaserve kama sisi tunaserve Nairobi hapa area, up to Limuru, Thika, but tunafanya arrangement place, hatuna branches kama sema for example Meru ama Embu ama sema
kama Machakos tunafanya arrangement, mtu anaenda huko, lakini Mombasa sasa tukaona hatuwezi fika huko. Huko ni mbali. Sasa tukasituate mtu mmoja Mombasa. Ndio ilianza sasa, lakini sasa hiyo wako more than 5 people mko Mombasa. Nakuru pia wako 3. Sasa hao ndio wameshikilia huko. Tulikuwa nafanya nao Nairobi, lakini wakaenda Nakuru, wengine Mombasa. Ya kukava huko sasa hivyo. So for now kuna branch ya Mombasa, Nairobi na Nakuru. Hizo 3. Naona ni okay, I mean ni si easy kurely na watu. How are you managing and making sure that biashara inaendelea vizuri and you're getting your money back? Kwa hii biashara unajua ni kuamini mtu. Hakuna mtu akade person. Hata mwenye uko naye Nairobi saa hii anaweza kuwa afanye kazi yenye unapenda. Ni ile unaamini mtu na ukibuild trust na watu tu, kazi itaendelea vizuri. Sababu kama saa hii watu wanafanya kazi kila pahali, huwezi kuwa unafuata kila kona pale wanaenda kwa kazi, ufuate ndio uone wamefanya kazi, wamelipa, wamekupea pesa. Unawaamini na inakuwa uaminifu tu. Ukiamini mtu, kazi itafanyika tu. Itafanyika. Na challenges zenye mna meet kwa hii biashara? Challenges, kitu ya kwanza ni financial. Kitu ya kwanza unajua mashini za cleaning hata kuna ya milioni, mashini ziko za hata za milioni. Sasa unaenda kulingana na class yenye unaweza sasa. Ungekuwa na milioni sasa unanunua mashini ya milioni na uendelee vizuri, lakini saa hii unaenda step by step. And hapo sasa hiyo financial inakusumbua. Kitu zingine ni kupata customer. Lazima build trust. Kama hujabuild trust na watu hautapata customer. Sasa unakuwa unangoja kazi haikuji. Sasa lazima ni trust. Customer kuaminie ndio akuite kazi. Hiyo ni vitu mbili nasumbua sasa. Na upatangi customer wanasumbua tu wao wenyewe tu yani. Customer wako mtu mtu anabook kazi vizuri, anakuambia kama for example kesho kuja kazi. Unajua sisi tunaanza service saa 1 asubuhi. So lazima uconfirm kazi prior to the day. Saa 1 tukakuwa kwao. Anakuambia, wewe njoo kuja. Akikwambia kuja, ukifika kwake ujue nyumba, unajua ukiambiwa kuja kwangu ujue nyumba ni gani. Utafika kwa main gate, ukute mtu amefunga simu sasa. Sasa kifunga simu, ushafika kwa main gate. Sasa inabidi urudi tena. Sasa cost imekuwa kwa transport sasa hiyo. Unajua watu wengi wanatumia matatu wenye niko nao sasa. Ni transport iko. Sasa hiyo ni costly na bado ulikuwa walipe hiyo siku na hawajafanya kazi bado. Sio customer ni hivyo tu, lakini si wote wako hivyo. Wengine wako wazuri pia. Si wote wako hivyo. Ni wachache tu. Nimeona watu wakisema for hizi biashara zenu zenye you have to deal with people directly, it is good to have a contract. Like ukikwambia niko na kazi, una sign contract ndio ini protect mimi in case such a thing happen. How come up with such an arrangement? Unajua kama hizo zinataka contract ni kama ya commercial, acha niseme commercial. Si tumeventure sasa kwa residential. Unajua previously tukianza ku-expand tuliona commercial iko na watu wengi sana. Ukiangalia watu walikuwa commercial, lakini residential si watu wengi walikuwa wanajua mattress zinaoshwa mbele. Si wengi sasa. Sasa mattress zikiwa unaona watu wakumbuki mattress zinaweza oshwa, anakumbuka ni carpet pekee ama ofisi. Residential huwezi weka contract na mtu unakuja kumwashia mattress. Kama ni one of service hiyo sasa huwezi niambia tu sign contract tuende kwa lawyer kukuja kuosha mattress. Sasa unaona ni tire samata nyingine ikuwe presentable. Lakini kama ingekuwa commercial unaweza ingia kwa contract. Kwa vitu hatujaingia commercial sana, si tu venture sana kwa residentials. Sasa ndio hiyo sasa hatujaingia kwa contract sana. Na nimeona mnaosha hata new buildings. And tell us more about the business. Sahi tunafanya kazi mingi sahi. Tulianza na viti, sahi tunaoshanga manyumba, tunaosha general clean ya nyumba, empty, occupied zote tunakuoshia. Magari tunaosha. Carpet tunaosha, kuna sofa set hizo, mattress, choo kama imestate, bathroom hizo zote tunafanya. Na pia tunafanya fumigation. Unajua watu wengi wajui tunafanyanga pia fumigation. Hiyo hata nilikuwa nataka kuuliza. Tunafanya hiyo fumigation, lakini watu walitujua na kuosha viti. Hata mtu akiingia wa social media saa hii wanaona Dualitech kazi yao ni kuosha viti, lakini tuko na services zingine mingi sana. Inabidi mmetuwekea hizi content huko. Tunaweka ziko. Fumigate, that is. Ziko. Even on our website ziko. Ni venye sasa unajua mtu akisha kujua na kiti. Kuoneshana unafanya fumigation inachukua muda kukuamini na hiyo njia. Lakini pia tunafanyanga hizo. Pole pole. Tunafanya pia.
And as a young person, challenges gani unaona ziko mingi in life? Challenge kitu ya kwanza when it comes especially to business. Challenge ya kwanza ni money discipline. Acha niseme hivyo. The moment unapata pesa daily unaweza haribika kitu ya kwanza. Kama unapata sema 1500 kwa siku ama 10,000, unajua kesho nitapata 10,000 bando ama 5,000. Unajua unaweza misuse yenye uko nayo leo. Sasa utaweza, inafaa kuwa kuna hiyo mismanagement ya pesa. Na kama saa hii nalipa watu kama hao mshahara, halafu ifike mwisho wa mwezi nimetumia pesa. Sasa unaona hao watu sasa watanigeuka sasa. Sasa ni the biggest challenge ndio. Hiyo kwa biashara as a young person ni pesa. Kupata kazi unaweza pata, lakini kumanage hiyo pesa na kumanage pia customer it's very hard. So kurudi nyuma tu kidogo, umesema your main marketing strategy for now it's online and maybe referrals from previous yeah online through Facebook or Twitter. Na I'm in Facebook, niko Twitter, niko Instagram, YouTube, nimeventure juzi sijaingia sana, na pia website. Unajua inakaa official sasa at least ya na website. Yeah, on website. Okay. Tell young people something. I mean it's hard times for young generation especially kwa country yetu. Unaweza advise aje kwanza ikuja biashara or just life in general? Unajua kitu moja as a young person, watu wengine watakanga kujaribu haraka na uinuke utajirike mara moja. Hauchukui, unasikia kama mimi nianza 2018. Sasa ndio unaona nasikia 2020 kuendelea ndio kazi naona imeanza kuwa vizuri sana. Haraka tusikuwa na haraka kwa hii maisha. Kazi fanya pole pole, watu wakikuamini hata utajua kazi zinatokanga wapi. Sasa ni time, unachukua time management is the key. Una keep your promises, kazi unafanya, kama makosa inatokea unaenda unarekebisha, lakini si ukilipa sasa wewe unamalizana hiyo customer na unaenda. Sasa hiyo issue utapata customer kesho, atapotea huyo. Na mmoja akipotea unaweza potea na watu kama 50. Sasa hiyo ina affect watu wengi sana. Yeah. Na ikikuja hizi biashara zenu, unaweza advise mtu aanze ama ataanza where? What is the first point kutoka kuanza the cleaning company now? Kitu ya kwanza lazima ufanye research. Uangalie market una target namna gani. Na ukiingia sie tudhani sababu umekuta kampuni imesonga miaka 10 wewe unataka kufika kama kwa ile mwingine, inachukua muda. Kazi ni rahisi kuanza, lakini sustaining your job it's hard. So lazima ukuwe mvumilivu. Iko sawa kuanza na inalipisha na unakula na unakunywa na ina pay bill, lakini inachukua time. Wasi give up, nenda tu pole pole. Yeah, take time. I notice a lot of young people want quick money. Ama biashara ipik very fast, of which is not possible. Hata Safaricom haikuanza in one day. Ndio hiyo. It may take muda and a lot of management ndio ifike penye iko. Inachukua, kuna ups and downs lakini unajua watu wanaonanga mtu akiwa successful pekee. Hajui pale chini alikuwa wapi. Kwa nini usikae chini ujiulize huyo kabla afike hapa amefika namna gani? Hiyo ndio kitu utajua amepitia nini, ndio usiruke ukisema yangu hajafika kama ya huyo. Sasa hiyo ndio ishi na kuanga hapa. Watu waangalie side yenye ulikuwa, wanaangalia umesucceed pekee. Ndio hiyo sasa. Na nini unaweza sema ina set your company apart from other cleaning companies? Kitu moja, sisi tuko time conscious. Kitu ya kwanza tuna keep time. Kama tunaanzanga service saa 1, ingine tuko na schedule saa 1, saa 5 na saa 8. So our time conscious is the key. Tukikwambia ni saa 1 tuko kwako saa 1. Unajua watu wengi wana work with the time. Like in Nairobi for example, watu wana work with the time. Sasa ukienda ukisema nitakuja saa 1 nifike saa 3, unaona customer umeconvenience already. Sasa tuna keep time. Another thing ni in case makosa itokee, si tuna rectify. Another thing, our crew are clean. Tuna clean periodically, at least tunaenda kidogo, mnaongea, kuna pale kuna issue mna sort out. Si kufanya kazi tu kufanya, lazima mkae chini muongea as a team. Not mseme you are leader. Yes, you are not on my side, I'm not a boss. I'm the leader. Tunafanya kazi nao pia. Mimi si eti for example sasa unaona nilikuwa kazi. Lakini wengine unajua
hakui kwa kazi. Unatumana kazi nene afanye, ujui inafanyika namna gani. Customer anaweza kuwa jaridhika, wewe uende kufuatilia. Sasa hiyo lazima tunafuatanga step by step, tuone pale kulikuwa na issue nini ileta shinda, tunaenda tuna rectify. Hiyo ndio tunafanya hivyo. And nikupatie hii moment, you sell your business a bit. To my viewers, najua I have a lot of people watataka kujua kama mimi leo nimejua hii, unaweza peana matrix yako iosho. Tell them something about your business. Okay, mimi naweza sema you sell yourself out. Yeah, mimi nasema we as a Jewel Cleaning Company tunafanyanga carpet cleaning, tunafanya fumigation, vitu tunaosha pia, tunaosha magari, maofisi pia, hata kama tumesema tuoshi, hatujaingia sana tunafanya. So hata mate tunasikia tunaosha. In case ukituhitaji tuko Nairobi, Biashara Street, Mombasa pia tuko na kuna sisi tuko hizo branch tatu. Tunaoffer mobile country, tunaoffer service mobile in the whole country. Hatufanyi Nairobi pekee, tunaenda hadi Thika. So in either way, usikue limited in a distance. Tunafanya arrangement for you. Unaweza tupata Facebook, Instagram, YouTube, website, hata contact us iko hapo. Ukitaka kuongea na sisi kwa WhatsApp utatupata. Tuambie about charges. We have different charges. For example, kwa viti per sita ni 500, nikimaanisha per sita single seat ndio 500. Two seater ndio unasema 500 times 2. Mattress tunariji between 1800 to 2500. Gari tunariji between 3000 to 4500, na depend gari gani na ni service gani unahitaji kwetu. Alafu fumigation tunafanya pia, ina depend pest gani tuna fumigate ama tuna control. Sema ni panya. Panya ina range pia, kama ni compound, kama ni building, kama ni minouse yako hivyo, saa prices zina range. Na cockroaches tuseme hizo sasa, at least tunajua ziko kwa nyumba. Yeah, cockroaches ziko kwa nyumba hizo. Tunaanzanga from 4500 for one bedroom going on once. Kwenda mbele. Unalingana na nyumba yako inatoshana aje. Okay. Tumefurahia sana. Sijui kama kuna kitu kingine unaweza taka kuadd before nifunge. Kila mtu ukitaka kufanya kazi, wacha nisionge mambo ya motivation kwa mtu kidogo. Watu wasikue na ile hamu ya pesa sana. Chukua time yako, you work on it. Unajua usikimbizane na mtu. Hii maisha uko peke yako. Ama familia yako, mko na familia. So it's you and your family, you have to work toward your goal. All the time ukiwork hard, utaachieve. Lakini ukikimbilia haraka, you won't make it. So you need to take time and you'll make it. And so that is it, guys. I hope you have liked the video and you have learned something from whatever these guys are doing. Please reach out to them. You'll find their details on the description. And if you need to start the business and you need to know how to go about it, please reach out to them. And also, if you need your house cleaned, your mattresses, your anything you need cleaned, please reach out to them and support them. And God will bless you. And also, do not forget to subscribe, don't forget to share, don't forget to like, and hit the notification bell.